The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 11, the story of monk Sàriputta. Conceiving the real and unreality, while seeing unreal, the truly real. Roaming fields of thoughts ill-formed, never they at the real arrive. Explanatory verse 11. While residing at Velluvana, the bamboo grove monastery in Rajagaha, the Buddha spoke these verses, with reference to Sanjaya, a former teacher of the chief disciples, the Venerable Sàriputta and the Venerable Moggallana, formerly Upatissa and Kalita. Before the Buddha appeared in the world, there were two Brahmawa villages not far from Rajagaha named Upatissa village and Kalita village. One day a Brahmawa's wife named Rapasari, who lived in Upatissa village, conceived a child, and on the same day a Brahman's wife named Moggali, who lived in Kalita village, likewise conceived a child in her womb. We are told that for 7 generations, these two families had been firmly knit and bound together in the bonds of friendship. They performed the protection of the embryo for the two expectant mothers on the same day. On the expiration of 10 lunar months, both women gave birth to sons. On the day appointed for the name of the children, they gave the name Upatissa to the son of the Brahmin woman whose name was Sari, because he was the son of the principal family in Upatissa village, to the other boy, because he was the son of the principal family in Kalita village, they gave the name Kalita. As they grew up, both boys attained the highest proficiency in all the arts and sciences. Whenever the youth Upatissa went to the river or the garden to enjoy himself, 500 golden litters accompanied him. 500 chariots drawn by thoroughbreds accompanied the youth Kalita. The two youths had retinues of 500 boys apiece. Now there is a festival celebrated every year in Rajagaha which goes by the name of Mountaintop Festival. A couch for the two youths was set up in one place, and the two youths sat together and witnessed the passing show. When there was an occasion to laugh, they laughed. When there was an occasion to weep, they wept. When it was time to give alms, they gave alms. In this way, they witnessed the festivities for several days. But one day, when they had grown wiser, there was no laugh when they might have laughed, as on preceding days, there were no tears when they might have wept, and when their alms were sought, they gave no alms. The following thought, we are told, occurred to the two youths: why should we look at this? Before 100 years have passed, all these people will have gone hence, and will no more be seen. It behooves us rather seek the way of release. And taking this thought to heart, they sat down. Then Kalita said to Upatissa, Friend Upatissa, you do not appear to be pleased and delighted as on previous days. Nay, rather, you are afflicted with melancholy. What is in your mind? Friend Kalita, I sit thinking, there is no lasting satisfaction in looking upon these folk. This is all unprofitable. It behooves me rather seek the way of release for myself. But why are you melancholy? Kalita said the same thing. When Upatissa discovered that Kalita's thoughts were one with his own, he said, Both of us have had a happy thought. It behooves us both to seek the way of release and to retire from the world together. Under what teacher shall we retire from the world? Now at this time, a wandering ascetic named Sanjaya entered the city of Rajagaha, accompanied by a large retinue of wandering ascetics. We will retire from the world and become monks under Sanjaya, said Upatissa and Kalita. So they dismissed 500 retainers, saying to them, Take the litters and the chariots and go. And, together with the remaining 500, retired from the world and became monks under Sanjaya.
From the day when these two youths retired from the world and became monks under Sanjaya, Sanjaya reached the pinnacle of gain and renown. In but a few days, they had passed the bounds of Sanjaya's teaching. Therefore they asked him, "Teacher, is this all the religious truth you know, or is there something more besides?" "This is all there is, you know all." The questions Upatissa and Kalita asked, the others, too, were not able to answer, but every question the others asked, Upatissa and Kalita answered. In this manner, they traveled over the land of the rose apple. Then they retraced their steps and returned to their own homes again. Before they separated, Upatissa said to Kalita, "Friend Kalita, whichever of us first attains the deathless is to inform the other." Having made this agreement, they separated. One day, the wandering ascetic Upatissa saw the monk Assaji. Upatissa said to him, "Calm and serene, brother, are your organs of sense, clean and clear is the hue of your skin. For whose sake, brother, did you retire from the world? And who is your teacher? And whose doctrine do you profess?" "Brother, I am as yet a mere novice. It's not long since I have been a monk, but recently did I approach Buddha's doctrine and discipline." Said the ascetic, "I am Upatissa, say much or little according to your ability. I will understand the meaning in 100 ways or 1,000 ways." At what monk Assaji said Upatissa received higher excellence. Upatissa next saw his friend Kalita and informed him that he had attained deathless. He pronounced the same stanza Assaji had pronounced. Kalita was established as the fruit of conversion. They decided to visit the Buddha. They thought they should ask their former instructor Sanjaya to join them. "You may go. I cannot come," Sanjaya said. "In the past, I have gone about as a teacher of the multitude. For me to become a pupil again would be absurd." "Do not act thus, teacher," Upatissa said. "Teacher, from the moment of the Buddha's appearance in the world, the populace has adored him. Let's also go there. What do you intend to do now?" Sanjaya replied, "Friends, which are more numerous in this world, the stupid or the wise?" "Teacher, the stupid are many, the wise are few." Sanjaya said, "Well then, friends, let the wise men go to the wise monk Gautama, and let the stupid come to stupid me." Upatissa and Kalita departed. About 250 wandering ascetics of Sanjaya's group also joined the two friends. Then, Kalita and Upatissa saw the Buddha and became his chief disciples. Upatissa became Sàriputta, and Kalita became Moggallana. They informed the Buddha that Sanjaya would not come to see the Buddha. In conclusion, a person interested in spiritual progress must be aware of spiritual values. It is true that material things are also necessary, but they are not the values to be sought after for spiritual progress. If people were to give prominence to material values, they cannot attain any spiritual heights. The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 12, the story of monk Sàriputta. That which is real they know is real, that unreal, to be unreal. Roaming fields of thought well formed, they at the real arrive. Explanatory verse 12.
The wise person who is able to recognize the true values leading to spiritual attainments is capable of attaining spiritual heights. Such a person is possessed of the right views. This pair of verses stresses the importance of a proper sense of values, which is essential to the practice of the spiritual path. Our sense of values is what gives direction to our lives. The purity and richness of our lives depend on our sense of values. In fact, our judgment of superiority and inferiority, and our happiness and sense of achievement, are also dependent on this sense of values. Those who have a wrong understanding of values have wrong aspirations, and they never attain the true riches of life. In conclusion, living within the realm of perceptions and conceptualizations, humans always perceive objects through the subjective lens of their own minds. Due to this way of looking, objects also revolve according to their own perspectives. Conversely, those who have attained enlightenment have a different perspective. Their perspective is objective, free from distorting the true nature of things. This is because phenomena rely on perception, and the world depends on perspectives. Lotus Sutra. Every phenomenon exists in accordance with its own position. Its appearance in the world is as such. In the chapter on expedience of the Lotus Sutra, the concept of the presence of phenomena is explained through the perspective of the 10 suchness. Suchness of appearance, suchness of nature, suchness of entity, suchness of power, suchness of function, suchness of cause, suchness of condition, suchness of effect, suchness of reward, and suchness of finality in terms of its root and branches. This means that the phenomena present in this world have such appearances, such natures, such entities, such powers, such functions, such causes, such conditions, such effects, such rewards, and ultimately their roots and branches are as such. This understanding emphasizes that all phenomena have their own unique qualities and characteristics, which are not distorted by subjective perceptions. By realizing the true nature of phenomena and cultivating an objective perspective, one can transcend the limitations of subjective views and gain insight into the ultimate reality. That is the view of phenomena or intuition in the realm of phenomena. Non-duality appears as duality, and conversely, duality is considered non-duality. This is a delusional view. It is like a person running under the moonlight, thinking that the moon is running after them. But in reality, which moon is running? Delusion arises from ignorance. Because of the delusional and distorted view, sentient beings are trapped in the warfare of consciousness. Ultimately, it is nothing more than the work of blind people feeling elephants. Only those who constantly abide in mindfulness and deep meditation have a correct view of phenomena. The 12th principle of the Dharma teaches us to have a view that is true to reality. To think what is true as true, and not to think what is untrue as true. With such an intellectual insight, let us ask ourselves, is there anything in this world that can deceive or manipulate us? And in that case, where do we seek true happiness? Ultimately, happiness lies within our reach. We just need to be courageous and skillful in changing our perspective to see the true nature of phenomena. Then we will have an abundant source of happiness and love. What joy could be greater than that? Why don't we embrace a change in perspective? Let's not attribute it to any external reasons. We have already encountered too many deceptive reasons that mislead us. Let us illuminate the lamp of mindfulness to see the truth of things. Mindfulness is synonymous with happiness. Where there is happiness, mindfulness surely cannot be absent.
Kinh Pháp Phú, phẩm 1, phẩm song yếu, kệ tụng, câu 11, câu chuyện của Sa môn Sàriputta, phi chân, tưởng chân thật, tưởng phi chân, do tư duy tà vậy, chân thật không thể thành. Chú giải, câu 11, khi trú tại Vluvan, tu viện Trúc Lâm ở Rajaga, Đức Phật đã nói những bài kệ này, có liên quan đến Sanjaya, một vị thầy cũ của các vị đại đệ tử, Đại Đức Sàriputta và Đại Đức Moggallana, trước đây là Upatissa và Krita. Trước khi Đức Phật xuất hiện trên đời, có hai làng Brahma cách Rajaga không xa tên là làng Upatissa và làng Krita. Một hôm, vợ của một người Brahma tên là Rapasi, sống ở làng Upatissa, mang thai một đứa con, và cùng ngày đó, vợ của một bà la môn tên là Mogali, sống ở làng Krita, cũng thụ thai một đứa trẻ trong bụng. Chúng tôi được biết rằng trong 7 thế hệ, hai gia đình này đã gắn bó bền chặt và ràng buộc với nhau bằng tình bạn. Họ đã thực hiện bảo vệ phôi thai cho hai bà mẹ tương lai trong cùng một ngày. Hết 10 tháng âm lịch, hai bà đều sinh con trai. Đến ngày đặt tên cho con, họ đặt tên Upatissa cho con trai của một bà la môn tên là Sari, vì cậu là con một gia đình trưởng giả trong làng Upatissa, còn cậu kia, vì là con một trưởng tộc ở làng Krita nên họ đặt tên là Krita. Khi lớn lên, cả hai cậu bé đều đạt được trình độ cao nhất trong tất cả các môn nghệ thuật và khoa học. Bất cứ khi nào chàng trai trẻ Upatissa đi đến dòng sông hoặc khu vườn để vui chơi, 500 lạng vàng đi theo anh ta, 500 cỗ xe do những người thuần chủng kéo đã đi cùng với chàng trai trẻ Krita. Hai thanh niên có tùy tùng 500 chàng trai mỗi người. Bây giờ có một lễ hội được tổ chức hàng năm ở Rajaga có tên là lễ hội trên đỉnh núi. Một chiếc ghế dài cho hai thanh niên được đặt ở một nơi, và hai thanh niên ngồi cùng nhau và chứng kiến vở diễn đi qua. Khi có dịp cười, họ cười, có dịp khóc là khóc, đến lúc bố thí, họ bố thí. Bằng cách này, họ đã chứng kiến các lễ hội trong vài ngày. Nhưng một ngày nọ, khi họ đã khôn ngoan hơn, thì không còn tiếng cười khi đáng lẽ họ phải cười, như những ngày trước, không còn nước mắt khi họ đáng lẽ phải khóc, và khi được bố thí, họ đã không bố thí. Chúng tôi được biết ý nghĩ sau đây đã nảy ra trong đầu hai thanh niên, tại sao chúng ta nên xem cái này? Trước khi 100 năm trôi qua, tất cả những người này sẽ ra đi và sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Chúng ta nên tìm kiếm con đường giải thoát, và ghi nhớ ý nghĩ này. Họ ngồi xuống. Sau đó Krita nói với Upatissa, bạn Upatissa, bạn không có vẻ hài lòng và thích thú như những ngày trước, không đúng hơn, bạn đang bị u sầu. Trong tâm trí bạn đang nghĩ gì vậy? Bạn Krita, tôi ngồi nghĩ, không có gì thỏa mãn lâu dài khi nhìn những người này, tất cả đều không có lợi, điều đó có nghĩa là tôi nên tìm kiếm con đường giải thoát cho chính mình. Nhưng tại sao bạn u sầu? Kolita cũng nói như vậy. Khi Upatissa phát hiện ra rằng suy nghĩ của Krita là một với suy nghĩ của mình, anh ấy nói, cả hai chúng tôi đều có một suy nghĩ hạnh phúc, nhiệm vụ của cả hai chúng ta là tìm kiếm con đường giải thoát và cùng nhau từ giã thế gian. Chúng ta sẽ từ giã thế gian dưới sự hướng dẫn của vị thầy nào. Lúc bấy giờ, một du sĩ khổ hạnh tên là Sanjaya đi vào kinh thành Rajaga, cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo du sĩ khổ hạnh. Upatissa và Krita nói, chúng tôi sẽ từ giã thế giới và trở thành nhà sư dưới sự hướng dẫn của Sanjaya. Vì vậy, họ giải tán 500 tùy tùng, nói với họ, hãy mang những chiếc kiệu và những chiếc xe và đi, và cùng với 500 người còn lại, họ từ giã thế giới và trở thành những nhà sư dưới sự hướng dẫn của Sanjaya. Từ ngày hai thanh niên này từ giã cõi đời và trở thành nhà sư dưới trướng Sanjaya, Sanjaya đã đạt đến đỉnh cao của danh lợi. Chỉ trong vài ngày, họ đã vượt qua giới hạn giáo lý của Sanjaya. Vì vậy, họ hỏi ông, thưa thầy, đây có phải là tất cả chân lý tôn giáo mà thầy biết không, hay còn điều gì khác nữa? Đây là tất cả, bạn biết tất cả. Những câu hỏi Upatissa và Krita hỏi, những người khác cũng vậy, không thể trả lời, nhưng mọi câu hỏi mà những người khác hỏi,
Upatissa và Klita đều trả lời. Theo cách này, họ đã đi qua vùng đất của Rosabbo, sau đó họ lùi bước và trở về nhà của mình một lần nữa. Trước khi họ chia tay, Upatissa nói với Klita, bạn Klita, ai trong chúng ta đạt được bất tử trước thì báo cho người kia biết. Sau khi thực hiện thỏa thuận này, họ tách ra. Một hôm, du sĩ khổ hạnh Upatissa nhìn thấy nhà sư Asaji. Upatissa nói với anh ta, này anh, bình tĩnh và thanh thản là các giác quan của anh, sạch sẽ và rõ ràng là màu sắc của làn da của bạn. Vì ai, người anh em, anh đã từ giã cõi đời. Và ai là giáo viên của bạn, và bạn tuyên xưng học thuyết của ai, anh à, em mới chỉ là một người mới, tôi mới đi tu chưa lâu, nhưng gần đây tôi mới tiếp cận giáo lý và giới luật của Đức Phật. Vị đạo sĩ nói, tôi là Upatissa, nói nhiều hay ít tùy theo khả năng của bạn, tôi sẽ hiểu ý nghĩa theo 100 cách hoặc 1000 cách. Theo những gì nhà sư Asaji nói, Upatissa đã nhận được sự xuất sắc cao hơn. Tiếp theo, Upatissa gặp người bạn Klita và thông báo với anh rằng anh đã đạt được trạng thái bất tử. Anh ấy phát âm đúng khổ thơ mà Asaji đã phát âm. Klita được thành lập như là kết quả của sự chuyển đổi. Họ quyết định đến thăm Đức Phật. Họ nghĩ rằng họ nên mời người hướng dẫn cũ của họ là Sanjaya tham gia cùng họ. Bạn có thể đi, tôi không thể đến, Sanjaya nói. Trong quá khứ, tôi đã đi khắp nơi với tư cách là một vị thầy của đám đông. Đối với tôi để trở thành một học sinh một lần nữa sẽ là vô lý. Upatissa nói, thưa thầy, đừng hành động như vậy. Thưa thầy, từ khi Đức Phật xuất hiện tại thế gian, quần chúng đã kính ngưỡng Ngài. Hãy cũng đến đó. Bây giờ bạn định làm gì? Sanjaya trả lời, các bạn ơi, trên đời này ai nhiều hơn, ngu hay khôn? Thưa thầy, người ngu thì nhiều, người khôn thì ít. Sanjaya nói, vậy thì, hỡi các bạn, hãy để những người thông thái đến gặp nhà sư Gama thông thái và để những kẻ ngu ngốc đến với tôi. Upatissa và Klita ra đi. Khoảng 250 đạo sĩ lang thang trong nhóm của Sanjaya cũng tham gia cùng hai người bạn. Sau đó Klita và Upatissa nhìn thấy Đức Phật và trở thành đệ tử chính của Ngài. Upatissa trở thành Sàriputta và Klita trở thành Moggallon. Họ thông báo với Đức Phật rằng Sanjaya sẽ không đến gặp Đức Phật. Tóm lại là, một người quan tâm đến sự tiến bộ tâm linh phải nhận thức được các giá trị tâm linh. Đúng là vật chất cũng cần thiết, nhưng chúng không phải là những giá trị được tìm kiếm cho sự tiến bộ tâm linh. Nếu con người đề cao giá trị vật chất thì họ không thể đạt được bất kỳ đỉnh cao tinh thần nào. Kinh Pháp Cú, phẩm 1, phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 12, câu chuyện của Sa môn Sàriputta, chân thật biết chân thật, phi chân biết phi chân, do tư duy chân chánh, chân thật tự nhiên thành, chú giải, câu 12, người trí tuệ nào có thể nhận ra những giá trị đích thực dẫn đến thành tựu tâm linh thì người đó có khả năng đạt được những đỉnh cao tâm linh. Một người như vậy sở hữu những quan điểm đúng đắn. Cặp bài kể này nhấn mạnh tầm quan trọng của một ý thức về các giá trị đúng đắn, điều cần thiết cho việc thực hành con đường tâm linh. Ý thức về các giá trị của chúng ta là thứ định hướng cho cuộc sống của chúng ta. Sự thuần khiết và phong phú trong cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào ý thức về các giá trị của chúng ta. Trên thực tế, sự đánh giá của chúng ta về sự ưu việt và kém cỏi, hạnh phúc và cảm giác thành tựu của chúng ta,
cũng phụ thuộc vào cảm giác giá trị này. Những người hiểu sai về các giá trị có những khát vọng sai lầm, và họ không bao giờ đạt được sự giàu có thực sự của cuộc sống. Tóm lại là, sống trong vòng vọng tưởng nghiệp thức, con người luôn nhìn sự vật theo lăng kính chủ quan của mình. Do nhìn như thế, nên sự vật cũng lăng cuồng theo nhãn quan của họ. Ngược lại, những người đạt đạo có cái nhìn khác hơn. Cái nhìn của các ngài là cái nhìn khách quan. Cái nhìn không bóp méo vo tròn sự vật, bởi vì, thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, kinh pháp hoa. Mọi vật, vật nào ở theo vị trí của vật đó, tướng của nó là thường có mặt ở thế gian như thế. Trong phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy rõ hơn về sự có mặt của các pháp bằng cái nhìn của thập như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Nghĩa là các pháp hiện đời này, tướng của nó như vậy, tánh của nó như vậy, thể của nó như vậy, lực của nó như vậy, tác dụng của nó như vậy, nhân của nó như vậy, duyên của nó như vậy, quả của nó như vậy, báo của nó như vậy, và rốt ráo gốc ngọn trước sau của nó là như vậy. Đó là cái nhìn hiện lượng hay trực giác ở nơi các pháp. Sự vật phi chân mà tưởng là chân, ngược lại, chân thì cho là phi chân, đó là cái nhìn điên đảo. Cái nhìn của kẻ chạy dưới ánh trăng, thấy trăng chạy theo mình, nhưng thật ra trăng nào có chạy. Vọng kiến, gốc bởi vô minh điên đảo mà ra. Bởi do phóng cái nhìn vọng động điên đảo như thế, nên nhân loại mới có chiến tranh ý thức hệ. Rốt lại cũng chỉ làm cái việc của năm anh mù sờ voi mà thôi. Người nào hằng sống trong chánh niệm, thiền quán sâu sắc, mới có cái nhìn sự vật một cách đúng đắn. Pháp cú thứ 12, Phật dạy chúng ta phải có cái nhìn đúng như thật của các pháp. Chân thật nghĩ là chân thật, phi chân biết là phi chân. Nhìn bằng con mắt trí tuệ như thế, thì thử hỏi trên đời này, còn có cái gì lường gạt, lừa bịp chúng ta được nữa chớ? Và như thế, thì chúng ta còn đi tìm chân hạnh phúc ở đâu? Cuối cùng hạnh phúc chỉ ở trong tầm tay của chúng ta mà thôi. Chỉ cần chúng ta mạnh dạn, khéo biết thay đổi lối nhìn đúng như thật của các pháp, thì chúng ta sẽ có nguồn hạnh phúc yêu thương tràn trề. Còn niềm vui nào hơn? Tại sao chúng ta không chịu thay đổi lối nhìn? Xin đừng viện lý do tại bị gì cả. Chúng ta đã có quá nhiều lý do tại bị lừa đảo chúng ta. Xin mọi người hãy thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm lên để nhìn vào sự vật. Chánh niệm đồng nghĩa với hạnh phúc. Nơi nào có hạnh phúc, thì chắc chắn nơi đó không thể thiếu vắng chánh niệm được vậy.